ஓகே. ஹாய். ஐ கெஸ் நேத்து எல்லாரும் நெட் எக்ஸாம் போயிருப்பீங்க. கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு? ஆக்சுவலி மத்த நெட் எக்ஸாம் கம்பேர் பண்றப்ப, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சைக்கிள் எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப, எனக்கு நெறைய விஷயம் என்ன இதெல்லாம் கேட்கவே இல்ல அப்படின்ற மாரி இருந்தது. ஏன்னா இப்ப மோஸ்ட்லி இந்தியன் சைக்காலஜி 4, 5 கொஸ்டினுக்கு மேலேயாவது வரும். இந்த தடவ ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்துச்சு. அப்பாடா இல்லையே அப்படின்னு நெனச்சா, ஸ்டாட்டும் பெருசா அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்த மாரி தெரியல. முன்னாடி மாதிரி. நெறையா இல்லாத மாரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. என்ன இருந்தது அப்படின்னு இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா, எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆக மாட்டுது. அந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரா அது இருந்தது. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியல. என்னமோ போங்க அப்படின்ற மாரி தான் இருந்தது. ஓகே. ஆஸ் இஃப் ஐ கேர். நம்ம ஸ்டாட் படிப்போம். இது அவனுங்க உருப்புடுவானுங்களோ, உருப்பட மாட்டானுங்களோ நெட் எக்ஸாமில் இருக்கவனுங்க. அது நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு கவலை இல்லை. என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போட்டோம். எனக்கு ஸ்டாட் கற்றுக்கணும். அதனால் நான் ஸ்டாட் பார்க்க போகிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஒரு டாபிக் தான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். இந்த டாபிக். இப்போ இந்த ஸ்டாட்டில் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். குருக்ஸல் வேல்யூஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தோம். ஆனால் இது வந்து வில்காக்சனும் குருக்ஸல் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் வந்து கால்குலேஷன் பார்க்கல. பட் எதுக்கு இதுவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பேராமெட்ரிக் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்த்தோம் அது படிக்கிறப்ப. அதனால் இதை நான் தனியாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருந்தேன். கார்லேஷனில் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்கல. ப்ராடக்ட் மூமெண்ட்டு, ரேங்க் ஆர்டர் அந்த மாதிரி பார்க்கல. மல்டிபிள் கார்லேஷன் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கல. ஆமாம், இது ஒன்று ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த கார்லேஷனில் நம்ம 2 தான் பார்த்தோம். அது இதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தோம். பேராமெட்ரிக்கும் நான் பேராமெட்ரிக்கும் ஏற்ற மாதிரி பார்த்தோம். ரெக்ரெஷனில் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தொட்டுட்டு வந்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் சுத்தமாக தொடரல. அப்புறம் அனோவா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டிசைனில் வச்சு பார்க்கணும் மறுபடி. அனோவா சும்மா பார்த்தோம். மனோவா, அன்கோவாலாம் சும்மா மேலோட்டமாக பார்த்தோம். எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டிசைன் வச்சு பார்க்கணும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இதை முடிப்போம். நாளைக்கு இதுக்கு வருவோம். ஓகே. இப்போ power analysis. Okay, power analysis is a calculation used to estimate the smallest sample size needed for an experiment given a required significance level, statistical power, and effect size. It helps to determine if a result from an experiment or survey is due to chance or it is genuine and significant. Power analysis is a calculation used to estimate the smallest sample size needed for an experiment given a required significance level, statistical power, and effect size. Okay. Where a power analysis fits in statistical science, a few other terms and processes needs to be explained. A hypothesis is an idea that can be tested, basically. Seri, any claim made that can be tested will have a hypothesis. An idea about the outcome. For instance, a dog owner noted his dog seemed to pay more attention to the morning paper if there was a cat featured in the day's paper.
The owner designs the experiment to see if dog will read the newspaper more often if there is a cat above the fold line. A statistical hypothesis test assumes that there will be a certain outcome called the null hypothesis. The null hypothesis is that the presence of cat printed on the newspaper will not increase the likelihood. The opposite is the alternative hypothesis. Okay, okay, போங்க. The idea of null hypothesis is a conductor that tries to disprove the null hypothesis. Okay, in order to fully support a hypothesis, then there needs to be a p-value, probability value, that measures the likelihood that the result was due to the variable and not due to the chance. நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, ப்ராபபிலிட்டி வேரியபிள்னா இதுதான். இதை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியான கொஷினை கூட நான் வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. பி வேல்யூ அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ, அது ஜஸ்ட் ஒரு சான்ஸில் இல்லாமல் ஆக்சுவலி அது ஒரு ரிசல்ட் தான் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். திஸ் p-value is also called statistical significance. அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி இது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டான ரிசல்ட் தான், வேலிடான ரிசல்ட் தான். இட் ஹேஸ் சம் பவர் டு பி கன்சிடர்டு அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோ. ஓகே, the statistical power of a hypothesis test is the probability p-value of finding an effect. The higher the statistical power, the less likely the probability of making a false negative. A higher power indicates the probability of accepting the null hypothesis when the null hypothesis is true. Accepting the alternative hypothesis when the null hypothesis is true. The problem arises when an experiment is conducted with low statistical power, because then a conclusion drawn could be disregarded as being false. Commonly, statistical power of 80% or more is needed in order for the result to be accepted. With an 80% power, that means there is only a 20% probability of an error. Needed in order to for the result to be with an 80% power, that means 20% of probability error. This brings us to power analysis on how statistical power is assessed. Power analysis. Statistical power is made of 4 related parts. Okay, effect size, sample size, significance, and statistical power. Okay, effect size na the quantified size of a result present in the population. Sample size na number of things measured. The significance na the level of significance used in the experiment, generally 5%. Statistical power na the probability of accepting the alternative hypothesis. இது 4 தான் பவர் அனாலிசிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம எஃபெக்ட் சைஸ் வந்து அதில் மெயினாக போட்டிருக்கோம். இந்த சிலபஸில் எஃபெக்ட் சைஸ் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். All these variables are interlinked. More dogs tested can make the effect easier to detect, and the statistical power may be increased by growing the significance level. The power analysis estimated one of these 4 parameters when the given value for the remaining 3.
All the variables are interlinked. ஆமா. இந்த சாம்பிள் சைஸ் வச்சு தான் வந்து எஃபெக்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வச்சு தான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கனெக்ட் ஆகும். அப்படி வச்சுப்போம். பவர் அனாலிசிஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தீஸ் 4 parameters when given the values for the remaining 3. Most commonly, it is used to estimate the minimum sample size needed for an experiment. So, காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சாம்பிள் சைஸ் தான் இதில். அதை வச்சு அப்படி இப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். Additionally, multiple power analysis are used to provide a curve of one parameter versus another. For instance, if the change in the effect size is due to the changes in a sample size. If the change in the effect size is due to the changes in a sample size. This is incredibly useful when designing an experiment to structure it better, have a better power size, and hopefully result in a more statistically significant result. This is important because testing experiments and surveys are expensive to conduct. An organization does not want to run an experiment and realize afterwards that the sample size was too small to determine if the outcome was genuine or not. ஓகே. ப்ரையாரி அது எனக்கு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியல. கேட்போமா? ப்ரையாரி அனாலிசிஸ். An a priori power ப்ரையாரி analysis is performed before ப்ரையாரி priori. A power analysis can be done both before and after the data is collected. If done before, it is called priori power analysis. Afterwards, it is called post hoc or retrospective power analysis. Well, a priori power analysis is generally done before the research to ensure adequate power. A post hoc analysis is done to determine the power of the study. However, post hoc analysis is not generally recommended as it can result in power approach paradox, where a null result study is attributed with more power despite the p-value being smaller. Okay. 3 considerations for power analysis. Okay. There are 3 things that a power analysis takes into account that must be assessed before any study is undertaken. Simple sampling population. General sample size calculation assumes a normal bell curve shaped population distribution. Complex studies and designs such as a stratified random sampling must take variations of subpopulation into account. Otherwise, variabilities of population cannot be assumed. Okay. Basically, சிம்பிளாக வச்சுக்கிறது. Appropriate sample size. The type of statistical analysis will dictate the sample size needed. Descriptive statistics only require a reasonable sample size. However, multiple regression, ANOVA, or log linear analysis may require large sample size. There may also be a need for a comparative analysis within subgroups in the testing groups, so a much bigger sample is required.
There may also be a need for comparative analysis within a subgroup in the testing group. So much bigger sample is required. Okay. Compensation for error rate. The sample size does not have to just meet the requirement, but they must be sufficient to account for people that the researcher has to remove from the sample. Does not have to just meet the requirements, sample size, but they must be sufficient to account for people that the researcher has to remove from the sample. This could be due to some of the samples being extreme outliers, not completing the experiment correctly, or errors in recording outcomes. Many researchers add a 25% buffer to their sample size to account for this. ஆமாம், இது எனக்கு ரிசர்ச் பண்ணப்போ நடந்தது. ஸோ 100 சாம்பிள் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா 100 சாம்பிள் எடுத்தேன். அதில் நிறைய பேர் முழுசா முடிக்கல. நிறைய பேர் சும்மா பேருக்குன்னு டிக் போட்டிருந்தாங்க. நிறைய பேர் அப்படியே ஒரே ஆப்ஷன் மட்டும் தான் போட்டிருந்தாங்க. நிறைய பேர் விளையாடியிருந்தாங்க. ஜிக்ஸாக்கா இந்த மாதிரிலாம் வந்து வரும் டேட்டா. அப்படி வர்றப்ப இந்த 100 நம்ம எய்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 100 வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேராது. நிறையா வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆகிடும். அதனால எக்ஸ்ட்ராவாக 25% பஃபர் வச்சுக்கணும். How is power analysis used in business? இது எனக்கு தேவையா? என்ன இதெல்லாம் என்னது? மெட்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு, மான்டே கார்லோ சிமுலேஷன், ஃபால்ஸ் அஷூரன்ஸ் அட்டென்டிவ்னஸ், focus on power negligence, other important challenges of power, benefits of high statistical powers. சரி, statistical power helps researchers to avoid both type 1 and type 2 error. Both errors can be extremely problematic. Observed likelihood of type 4 is 92% for sample effect sizes and 45% for medium effect sizes. The real life wrong responses for either a streaming provider or a skincare company could be catastrophic. Okay. Benefits of power analysis, statistical significance. ஆப்வியஸ் பெனிஃபிட் என்னன்னா, பவர் அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்டெடி சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லையா, ஆன்சர் வந்த ரிசல்ட் வந்துட்டு கரெக்டாக இல்லையா, இல்லை அது பியூர் சான்ஸா அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லும். அதுதான் வந்து மெயின் விஷயம். இது வந்து இந்த ரிசல்ட் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும். Less potential harm, especially when the outcome of a study are about people. Knowing about the outcome is likely correct makes product releases safer, reducing the risk of harm of users. Having a lot of power means that the study result will not return a type 1 error. Accounts for error within a sample population.
accounts for error within population. Challenges in an retrospective power. There is little to no point in conducting a என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க. It is analogous to conducting a postmortem. The project or research has already been done, and the rest of retrospective power analysis is simply identifying one of the likely factor why it failed. At this point, there is no resuscitation of the research. It cannot be resolved or repaired. The only way to fix this is to chalk it up to experience and do a priori power analysis. Next time, larger sample sizes detect small effects too. That is also a problem. Focus on power neglects other important outcomes. Focusing only one power in a study can mean that the other useful data and outcomes can be neglected. Estimates and confidence intervals are also important. Thinking more about the inherent value of the information rather than increased power can show a more meaningful array of findings. False assurance at 80%. Claim of having 80% power actually provides no real information about the value of a particular study. And it is a false narrative to assume that the simply இல்லை எனக்கு குழப்புது. A claim of having 80% power actually provides no real information about the value of particular study. It is a false narrative to assume that the simply because power is over or under 80%, that a null hypothesis can be supported or rejected. For instance, if 40 pregnant women were studied and given vitamin C, but the supplementation only saved one baby's life, it would be deemed for supported. It would be deemed not supported. However, one life saved is incredibly valuable. Researchers need to ascertain if the power is important or if one or two outcomes versus no harm is actually supporting an alternative hypothesis despite the low power. எனக்கு இது புரியல. Researchers need to ascertain if the power is important or if one or two outcome versus no harm is actually supporting an alternative hypothesis despite the low power. எனக்கு இது புரியல, நான் அப்புறமா வரேன் இதுக்கு. பவர் அனாலிசிஸ், எஃபெக்ட் சைஸு, சாம்பிள் சைஸு.
Power analysis, effect size calculation. Hmm. சரி. How to perform a power analysis? Previously mentioned, power analysis is a relationship between four components: statistical power, significance, effect size, sample size. If you can nail down three components, you can solve for the missing puzzle. You like completing a puzzle. You can estimate three factors by pulling from previous experiment data or digging into the analytics of your control page or screen. Once you figured out the statistical power you need, set your significance threshold and you have a pretty good idea of the effect size you are looking for. You can plug these into online sample calculation to receive your sample size. Okay, இது என்னன்னு பார்ப்போம். Prepare your test with peace of mind and ensure quality of your result by calculating sample size, test duration, minimum detectable effect, and confidence level. Power analysis. இப்போ இப்போ இன்னும் லோட் ஆக மாட்டுது. ஆடா, just like that. Baseline metric, daily visitor. என்னது இது? Continuous. Alpha percent, beta percent. ஐயோ. Sample size. இதெல்லாம் என்னது இது? டெய்லி விசிட்டரா? டெய்லி விசிட்டர் 10 போட்டா என்ன வரும்? Baseline metric என்னன்னு தெரியல. Baseline metric is a percentage if the metric is of type binomial. Minimum detectable effect that you want to detect in percentage. சும்மா போட்டு பார்ப்போம். Duration in days. ஓ, இது வச்சு இதை calculate பண்றாங்க. இவ்வளோ எடுக்கணுமாடா நானு? பா. சரி, இது ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வருவோம் இருங்க. Statistical power is the probability that you will correctly reject the null hypothesis. Right? You can also describe power as the probability that you get a p-value less than 0.05. You can also describe power as the probability that you get a p-value less than 0.05. For example, if you calculate the p-value of your checkout experiment and find it is to be 0.02, your experiment has a high power and you can confidently reject the null hypothesis. That both checkout pages would have the same conversion rate.
Okay, fine. On the other hand, when the p-value is greater than 0.05, your experiment is underpowered. You cannot reject the null hypothesis. For example, if your checkout experiment, if in your checkout experiment you calculated p-value is 0.14, your experiment is underpowered and you cannot safely reject the null hypothesis. Statistical power has a opposite relationship with beta, which is the probability of making a type 2 error. The formula for power is often written as 1 minus beta. When power is kept at 80%, it means you have a 80% chance of not committing a type 2 error. Similarly, when a power is at 90%, then your probability of not making a type 2 error is 90%. Opposite relationship with beta, which is the probability of making a type 2 error. ஓகே. இது என்னது டைப் 1 எரரா? எங்க அத படிச்சோம்? காணோம். When a power is kept at 80%, it means you have 80% chance of not committing a type 2 error. Similarly, if the power is at 90%, then your probability of not making type 2 error is 90%. சரி. உடனே இது எப்படி? பீட்டா வந்து டைப் 2 எரர். ஆனா இது டைப் 1 எரர இன்க்ரீஸ் பண்ற மாரி ஆவாதா? Threshold for significance is equal to alpha. This is the probability that you will register a type 1 error in your experiment. This threshold is often set at 0.05, implies that in every experiment you run, there is a 5% of probability that your result is false positive. When testing a hypothesis, the chances you detect in your result might be because of randomness, not because the alternative hypothesis is correct.
Okay. Sample size is a segment of the population required for you to observe a minimum detectable effect at a specified power level in your experiment. When running a test, your population may consist of page visitors, emails, or even sessions. Not every visitors or sessions is bucketed into your experiment. Rather, a random portion of your total visitors are exposed to your treatment, that is, your sample size. Your experiment sample size is influenced by by statistical power, the threshold of significance, and effect size. Power and statistical significance have a direct effect on sample size. The higher the power and statistical threshold, the larger the sample size. If your power is at 80% with statistical threshold at 0.05, the effect size you need in that experiment would be high in order to meet these standards for avoiding type 1 and type 2 errors. Effect size has an inverse influence on sample size. The larger your sample, the smaller the effect size. It is worth noting that larger sample sizes also reduce the time it takes to run your A/B test. But it's good idea to run your experiment for a full business cycle to ensure the detectable effects are statistically significant. During an experiment, you may detect a difference what that is past your threshold significance, but you may nevertheless not be useful in making business decisions. So your control has 100 conversion and your variant checkout pages has 120 conversion at the end of your experiment. Assuming the result is statistically significant, this change you have detected still not be particularly useful in deciding if the effect size is actually real. This is where effect size comes in. Oh, effect size tells you how meaningful the detectable difference between your experiment is. By calculating effect size to a standard metric, you can compare how well your treatments performed against an outcome, enabling a uniform evaluation of each experiment performance. Minimum detectable effect MDE is the smallest effect size that you can reliably identify at given confidence level and specified significance threshold. MDE helps you to understand the smallest meaningful effect you can confidently detect at your chosen sample size. Statistically power, Statistical power and significance level. You need to know your weekly traffic conversions, the number of variant you plan to test. You can calculate your MDE. Okay. Okay. Cool. Cool.
ஓகே. கேட்போமா? Statistical power analysis and effect size. While a p-value tells you if a statistical relationship is likely due to a chance, what does the effect size primarily measure? Strength, practical significance of the relationship, or the minimum participants. Which of the following standardized effect size metrics is most commonly reported alongside an independent sample t-test? Wow. Kramer's via. Yeah, Cohen's D. Effect size metric used for nominal category. Okay. In chi-square test. Okay. அதான் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்ல. Cohen's D தான் வந்துட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. இதையும் படிச்சோம். இதையும் படிச்சோம். In hypothesis testing, statistical power is defined as the probability of correctly rejecting a false null hypothesis. What mathematical expression reports power? N minus b. What is the widely accepted standard convention or targeted benchmark for statistical power when planning a research study? 80%. Power analysis establish an intimate mathematical balance between four components. If you know three of them, you can calculate the fourth. Which of the following is not one of these components? Sample size, medium deviation, score. Effect size, population. அதான். If all other design parameters stay exactly the same, what happens to your statistical power if you increase your sample size? Power will increase. Suppose you are hunting for a very subtle small treatment effect in a clinical trial. How will this small expected effect size impact your required sample size requirement during a priori power planning? You will need a much larger sample size to achieve sufficient power. Effect size has required. You will need because small effect requires less statistical. An ANOVA summary output reports an eta squared value of 0.18. How should this value be interpreted conceptually? 18% of chance making type 1 error. இல்லையா ஐயோ 18% of the total variance in the continuous dependent variable explained by the categorical grouping factor. Shit. What? If a researcher decides to make their significant threshold much more stringent, changing alpha from 2 0.0, what is the side effect of the
Power will remain perfect. No, statistical power will decrease. Statistical power will immediately lock at exactly 100%. Power will remain insulated from will increase, decrease. By lowering IO, you can make the criteria for significance lower. While this protects against false positives, it makes it harder to detect true effects, thereby increases type 2. ஆமா, அதனால power decrease ஆயிடுமா? Okay. What type of power analysis is conducted before you collect any data to determine the number of participants per priori? Okay. Analyze my performance. இதெல்லாம் போட்டா என்ன ஆகும்னு தெரியலையே.